Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast über Sneaker und Streetwear namens Oh Schuhen und der nunmehr 90. Episode davon. Wie gehabt, Simon Buß und meine Wenigkeit Amadeus Thüner. Und da gebe ich doch einfach mal die klassische Frage direkt an dich weiter, Herr Buß. How's life? Alles sonnig in good old Cologne? Im Grunde geht's mir gut. Ich kann mich fast nicht beklagen, aber so ein kleines bisschen Blutdruck. Oh, bitte, erzähl. Ich bin gespannt. Du hast es angeteasert und ich habe dich ja extra gerade abgewürgt und gesagt, Moment, das erzählst du mir nicht jetzt, das erzählst du direkt on air sozusagen. Ja. Dann aber raus mit der Sprache. Ich bin ja echt nicht so der Typ, der ja so einen extrem kurzen Geduldsfaden hat und sich irgendwie auskotzt und dafür bin ich Mensch, da. Das so. Und ich nenne dich ja immer ganz freundschaftlich verbunden, das kleine Hawaii. Immer ganz entspannt und ruhig und so, im Gegensatz zu mir. Ja, jetzt verliere ich ein wenig meine Geduld, denn meine Freundin und ich haben uns am 1. Mai ein Sofa gekauft. Ein Schlafsofa, bestellt bei made.com. Ich buchstabiere made.com. Bitte direkt wieder aus eurem Gedächtnis löschen. Denn wir haben dort mit der üblichen Bestellfrist von etwa 8 bis 12 Wochen das Sofa bestellt und das ist dann normal, weil die sagen so, okay, wir sammeln so lange Bestellungen und dann machen wir da einmal einen Auftrag und schicken das raus. Keine Ahnung. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dann wurde der Liefertermin erstmal mit, glaube ich, 8 Wochen beziffert und dann zweimal verschoben, sodass wir ziemlich genau, als wir in den Urlaub geflogen sind, eine Benachrichtigung bekommen haben, hey, es ist endlich soweit, dein Sofa hat das Warenhaus verlassen. Und ja, meine Freundin und ich uns im Griechenland-Urlaub gefreut, wie zwei kleine Schnitzel in der Pfanne. Und haben erstmal angestoßen, die Vorteile eines All-Inclusive-Urlaubs. Und haben, dann gedacht so, ja geil, wenn wir Glück haben, dann sind wir zurück. Und das Sofa ist dann schon da, beziehungsweise wir können jetzt im Urlaub den Liefertermin mit dem Versanddienstleister koordinieren, weil, das wurde uns auch gesagt, der Versanddienstleister meldet sich wahrscheinlich in den nächsten 2 bis 3 Tagen, beziehungsweise laut FAQ in den nächsten 5 bis 7 Tagen bei uns. Hat er nicht gemacht. Auch der Tracking-Link hat nicht funktioniert, weshalb ich mich dann auch schon im Urlaub an den Kundenservice von Made gewendet habe. Ihr habt die Nachricht verschickt, ist jetzt nichts passiert, was soll ich machen, muss ich was beachten, ist es normal, könnt ihr das nachprüfen? Also, ja, das ist Corona, dies, das, du weißt. Und dann ich mal so, naja, ich warte jetzt halt seit über 3 Monaten schon auf ein Sofa. Und wenn das jetzt so wäre, ihr habt Overnight Express angekündigt nach meiner Bestellung und sagt so, ey, wegen Corona fährt jetzt gerade der Overnight Express nicht und dauert 2 Tage, würde ich es fast verstehen. Aber ne, alles klar, wenn das bei euch gerade so ist, dass das noch 1, 2 Tage länger dauert, hab's verstanden, ist zwar blöd, aber okay. Ja, seitdem habe ich dann, glaube ich, jede Woche mit dem Kundenservice versucht zu schreiben. Manchmal wurde ich gänzlich geghostet, was auch geil ist, wenn du irgendwie so einen WhatsApp-Chat oder E-Mails schreibst und halt einfach kein Schwein antwortet. Im Chat wurde mir oft gesagt so, ja, hey, das ist total krass, bla, tut uns super leid, aber dafür ist das deutsche Team zuständig. Wir leiten das mal weiter, die melden sich dann per Mail bei dir, okay? Lange Rede, sehr kurzer Sinn. Vor nunmehr 6 Wochen habe ich die Versandbestätigung bekommen. Meine Kundenservice-Anfragen bei made.com wurden geflissentlich ignoriert. Du bist oder mit so salzig, das ist so heftig. Oh, so salzig bin ich selten. Ne? Das ist echt krass, weil ich richtig abgefuckt bin. Weil es sind mittlerweile über 5 Monate, die es her ist, dass ich ein Sofa bestellt habe. Und seitdem sitzt ihr auf dem Boden. Ja, glücklicherweise nicht. Aber das Habt euch aus Kartons eines Supermarktes ein Sofa gebaut? Nee, Amadeus, so schlimm ist es nicht. Und der Grad meiner Salzigkeit wird sich nicht gerade versüßen, wenn du mir mit Humor begegnest. Echt nicht? Okay, verstehe nicht. Ja gut, alles klar. Also, pass auf. Seit über 5 Monaten warten wir auf dieses scheiß Sofa. Wir sind super abgefuckt, weil wir wirklich komplett ignoriert werden. Und das Enttäuschendste daran ist,
einfach den Gedankengang zu haben, warte mal, wir haben ein Sofa bestellt und ihr schickt uns eine E-Mail, dass das Sofa euer Warenhaus verlassen hat. Amadeus, ob es ein Zweier-, Dreier- oder Vierer-Sofa wäre oder eine komplette Liegelandschaft, selbst das kleinste Zweiersofa, das ich kenne, würde man jetzt, wenn es ein Warenhaus verlassen hat und neben einem Liefer-LKW stehen würde, nicht einfach übersehen. Nö, so einfach verschwindet sowas eigentlich nicht. Es hat eine gewisse Größe und man sollte es doch merken, wenn es aus Versehen doch nicht das Warenhaus verlassen hat. Man sollte doch merken, so, okay, wir haben eine, und da kommt jetzt der Nicht-Logistiker zum Vorschein. Jeder unserer Hörerinnen und Hörer, der sich ein bisschen oder die sich ein bisschen mit Logistik auskennt, könnt euch gerne dazu bei mir melden, slidet mir in die DMs. Aber für meine Begriffe ist es eine computerbasierte Logistik, die mit Bestellnummern bzw. Versandcodes arbeitet, bei denen man einfach sagen könnte, dieses Sofa hat diesen zugeordneten Code und hat dann das Warenhaus verlassen. Man sollte doch, wenn man als Kunde nachfragt, wo ist es denn gerade, nachprüfen können anhand von bestimmten Codenummern, wo ist es denn gerade? Zumindest, wenn es heute nicht geht, binnen 5 Wochen. Und das verstehe ich nicht und das fuckt mich gerade so richtig ab. Und kurz bevor ich das jetzt gesagt habe, habe ich eine E-Mail an die Damen und Herren dieses Möbelkaufhauses geschrieben und gesagt, Freunde, 5 Monate, keine Ahnung, wir freuen uns voll drauf und werden jetzt halt einfach einen Case bei PayPal aufmachen und sagen so, dann gebt uns die Kohle, dann sucht ihr halt einfach, ohne dass ihr das Geld auf der Bank habt, nach meinem Sofa und wenn ihr es findet, können wir reden. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich komplett. Es ist halt einfach super ärgerlich. Und das Ärgerliche daran ist ja auch, selbst wenn ihr es jetzt kriegen würdet, die Emotionalität, die da dann jetzt mitschwingt, während ihr euch dann immer ganz wütend auf dieses Sofa setzt, die ist ja auch scheiße. Das macht ja auch keinen Spaß. Also auf etwas warten zu müssen, ist das eine. Vielleicht ein bisschen länger warten zu müssen, aus bekannten Gründen dann das andere. Aber das grenzt ja schon ein wenig an Idiotie. Was mich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, weil ich bzw. wir, damit meine ich meine Verlobte und ich, hatten eigentlich nur gute Erfahrungen mit Made, als wir vor gut... Mit wem? 3... Entschuldigung, ist das jetzt der Brandname, den man nicht mehr erwähnen darf, oder was? Sehr richtig. Okay, und entweder du stehst auf der Seite meiner Freunde, die den Brandnamen nicht mehr erwähnen. Alles gut. Ich stehe immer auf deiner Seite, Simon. Ich stehe immer auf deiner Seite. Wir hassen diesen Laden. Wir kaufen da nie wieder ein. Boykott. So Made.com Boykott. So nennen wir auch die Episode. Ich glaube, da hätte aber StockX was gegen. Also von daher, vielleicht wird's dann doch eher die Pro-StockX-Episode und nicht die Anti-Made.com-Episode. Die können wir aber sonst gerne auch nochmal machen. Aber wie gesagt, ich verstehe dich vollkommen. Es ist einfach ätzend. Um dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufzusetzen, das Sofa wurde aus dem Sortiment genommen. Oh du Scheiße. Okay, das ist natürlich auch fies. Das ist natürlich auch echt fies. Tja, Simon, da kriegst du wohl demnächst eine Nachricht, die da heißt, tut mir leid, wir können Ihr Sofa nicht liefern, denn es existiert einfach auch nicht mehr. Das Unicorn-Sofa. Es war einmal kurz da, du hast so das One of a Kind, konntest du bestellen, aber dann war es wieder raus. Ey, das ist ja fies, das ist ein richtig fieses L-Ziehen eigentlich. Das wird eine richtig fiese Storno. Das ist ja, Made.com ist ja fast das End unserer Zeit. Auch schön. Naja. Ja, und was haben beide gemeinsam? Naja, egal. Also, ich möchte über was Schönes reden, okay, Amadeus. Pass auf, Überleitung, etwas, was tatsächlich ankommt, ist am 13.10., das heißt also in wenigen Tagen, ein Buch. Und zwar ein Buch, an dem ich mitarbeiten durfte. Und das Buch trägt so super. Den Titel Erfolgsformel Hip-Hop, Ambition und Underdog-Mindset als Business-Faktor. Und fasst eigentlich auch schon im Titel ganz gut zusammen, um was es da geht. Und zwar um die Hip-Hop-Kultur. Wo hat sie angefangen? Warum hat sie angefangen? Wo ist sie hingegangen? Und warum hat sie das getan? Und was ist eigentlich die Wichtigkeit dahinter? Plus natürlich all die Dinge, die mit zur Hip-Hop-Kultur gehören. Und das ist dann in dem Fall nicht nur das gute alte 4-Säulen-Prinzip, bestehend aus MCing, aus DJing, aus Breaking und aus Graffiti, sondern eben auch sehr viel, was im Bereich Sneaker und Streetwear stattfindet. Denn auch ein Virgil Abloh ist Kind der Hip-Hop-Kultur und hat es natürlich zu recht großen Erfolgen mittlerweile geschafft. Und da gibt's ja noch so ein paar davon. Und als mich
Tobias, den man vielleicht besser kennt unter seinem Namen Toxic, und zwar Chefredakteur von hiphop.de, und sein kongenialer Partner, der gute Philipp Böndel, aka Fiddy, im Sommer letzten Jahres angerufen haben und mir von ihrer Idee erzählt haben, dieses Buch zu schreiben, und mich dann gefragt haben, ob ich Bock hätte, als Co-Autor mit dabei zu sein. Da konnte ich natürlich nichts anderes als Ja sagen, weil erstens schreibe ich schon seit über 10 Jahren, vor allen Dingen über diese ganzen Subkulturen und über all diese Thematiken. Und zweitens ist natürlich dann auch eigentlich irgendwo immer so ein bisschen der Traum gewesen, irgendwann mal so ein Buch zu schreiben oder an einem Buch mitarbeiten zu dürfen, und dann auch noch zu der Thematik. Ey, safe. Also von daher haben wir uns dann im Laufe der letzten Monate viele Nächte um die Ohren geschlagen, sehr viel diskutiert über Themen, über Inhalte, haben sehr viel recherchiert nochmal. Es war auch nochmal sehr spannend, nochmal einen richtigen Deep Dive auch in Themen zu machen, die man per se irgendwo schon kannte, aber wo man gesagt hat, okay, ich beleuchte das Ganze jetzt noch mal aus einem anderen Blickwinkel, und zwar auch nochmal aus einem sehr starken Business-Faktor und da mit einhergehend auch eben aus so einem Learning-Faktor. Denn wir haben uns immer die Frage gestellt, was kann man eigentlich daraus lernen? Was kann man daraus lernen, dass Adidas und Run DMC in den 80er Jahren einen Deal zusammen hatten? Was kann man daraus lernen, dass Jay-Z mit Reebok gearbeitet hat? Was kann man daraus lernen, dass Virgil Abloh erst Pyrex, Don Off-White und jetzt Louis Vuitton macht? Ne? Oder halt eben, was kann man von einem Tyler, the Creator, oder auch einem A$AP Rocky, einem wie auch immer, Entschuldigung, das mache ich auch nochmal neu, was kann man von einem Tyler, the Creator, von einem A$AP Rocky oder auch einem Travis Scott lernen? Und das haben wir dann auf über 300 Seiten zusammengeschrieben. Netterweise hat der Campus Verlag im Voraus schon gesagt, finden wir gut, bringen wir raus. Also von daher haben wir da tatsächlich einen wirklich sehr renommierten Verlag, auch der Bock drauf hatte. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ja, was soll ich sagen? Es erscheint in den nächsten Tagen. Ich finde es immer noch ein bisschen surreal. Ich fand es sehr surreal, als vor einigen Tagen dieses Buch bei mir aufschlug und ich es dann auch aufschlug. Also auf jeden Fall dieses, was man vorher halt irgendwie so in sein MacBook reingeballert hat, jetzt wirklich gedruckt auf Seiten zu finden. Und das ist wirklich ein dickes Buch und es hat wirklich keine Bildchen. Also von daher, das ist Wahnsinn. Aber lange Rede, kurzer Sinn und auch Spaß beiseite. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, was wir hier geschaffen haben. Und ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass die beiden Jungs mich gefragt haben, ob ich Teil davon sein möchte und dass ich es dann auch sein durfte. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es viele Leute kaufen, sich viele Leute durchlesen, weil sie Interesse daran haben. Und jeder Hörer, jede Hörerin, die Interesse daran hat und sich das besorgt, erstmal schon an der Stelle Shoutout an euch. Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, kann man an dieser Stelle jetzt noch vorbestellen, oder wenn ihr die Episode erst in wenigen Tagen hört, dann kann man es auch direkt bestellen. Überall bei Hast du nicht gesehen und dort da vorne und in anderen Online-Shops. Nicht bei made.com, aber da haben wir ja gerade gelernt, soll man nicht mehr bestellen. Von daher ist das schon in dem Moment ganz fein. Also, Erfolgsformel Hip-Hop kommt am 13. Oktober und ich freue mich sehr drauf. Ich finde das ja immer noch richtig, richtig geil und ziemlich beeindruckend. Dankeschön. Ich habe nicht so viele Freunde, die ein Buch geschrieben bzw. an einem Buch mitgeschrieben haben. Aber schon sind noch ein paar, oder was? Ein paar gibt's in deinem Freundeskreis. Ja, so. Von den einen oder anderen. Ja. Ja, das Ding ist einfach so, das ist cool. Und ich feiere das total, wenn man sich eben so überlegt, wie man mit seiner Leidenschaft oder andersrum, wie man durch seine Leidenschaft mit ein bisschen Ehrgeiz es schaffen kann, und das ist ja eigentlich auch dann der Titel des Buches, beziehungsweise der Inhalt des Buches, Lebensträume, Lebensziele abhaken zu können. Ne? Mit einer Leidenschaft für die Kultur und fürs Schreiben kann man sich den Lebenstraum, in deinem Fall ja auch ein Buch zu schreiben, an einem Buch mitzuwirken, über dieses Thema einfach abhaken. Finde ich stark, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Voll, Dankeschön, kann ich genauso unterschreiben, darum geht's. Erfolgsformel Hip-Hop bedeutet halt eben auch, sich Träume verwirklichen zu können, eben innerhalb einer Subkultur und eben auch mit dem, was diese Subkultur oder Subkulturen dann im weitesten Sinne einem auch an die Hand gegeben haben, so an Handwerkszeug, und das ist halt auch sehr viel DIY, also einfach machen, sehr viel Passion und Ambition für Dinge haben, sehr viel Leidenschaft eben, und dann, ja, mal gucken, wo einen das hinführt. Ich meine, so ähnlich haben wir ja auch vor über 3,5 Jahren diesen Podcast gestartet. Ich glaube, so ähnlich hat auch Turnschuh TV angefangen. So hat's, glaube ich, damals auch angefangen, dass ich einfach dem Juice-Kontakt, den ich damals hatte, Shirin Kürten an dieser Stelle, ganz lieben Gruß nach Köln, guck mal, bei dir in der Ecke auch, einfach eine Mail auch geschrieben habe und gesagt habe, so, du, ich hätte Bock für die Juice zu schreiben, gibt's die Möglichkeit, und sich dadurch halt Dinge entwickelt haben. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages geht's viel einfach darum zu machen, und manchmal passieren dann halt so geile Dinge wie das jetzt.
Kommen wir mal zu dem, was du heute am Fuß getragen hast, denn wir haben ja diese wunderbare Rubrik What's on my feet today und die wollen wir natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe mich heute für einen Dank entschieden und zwar genauer für einen sehr grauen Dank und das passt dann auch gut zu mir. Es ist der Plattenbau-Dank geworden. Kein SB-Dank, ganz normaler Nike-Dank, der 2017 als Teil der Energy-Distribution, da gab es zum Beispiel, also die Energy-Stores sind bestimmte Store-Distributionsnetzwerk. Und da hat Overkill in Berlin mit dem Plattenbau-Dank ein Release-Event bekommen als der Energy-Retailer, für den dann dieses Produkt auch ausgewählt wurde. Und war ein tolles Event, ist ein tolles Storytelling auf dem Nike-Dank. Der Plattenbau in der ehemaligen DDR, insbesondere auch in den Großstädten, also zum Beispiel Berlin, ein ganz wichtiges Thema, weil in diesen Platten, was übrigens damals erstrebenswerte Wohnträume, Wohnziele waren, also jeder, der es irgendwie geschafft hat, wollte in eine Platte. Denn der Sozialismus hat darin die Wohngemeinschaft gefördert und hat so ein bisschen auch geholfen, die Wohngemeinschaft zusammenzustellen. Man hat immer versucht, in einem Plattenbaueingang, was dann meistens halt, 10, 20 Wohnungen entsprochen hat, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ein Lehrer drin wohnt, ein Rechtsanwalt drin wohnt, ein Arzt und eine Krankenschwester drin wohnen, dass einfache Arbeiter aus unterschiedlichen Bereichen, egal ob Holz, Metall oder Maurer, was auch immer, da drin gewohnt haben, sodass man gegenseitig von den einzelnen Berufen beziehungsweise so von diesen Möglichkeiten, die dann die Nachbarschaft geboten hat, profitieren konnte. Du bist einfach im Haus 2 Etagen hochgelaufen, hast gesagt, hey, mach mal hier, mach mal da. Ähnlich wie Sido das auf eine ganz unterhaltsame Art und Weise in meinen Blog aufgreift. So, der Anspruch war ein bisschen anders, glaube ich, aber ansonsten es gibt für alles den richtigen Ansprechpartner in einer Platte. Menschlicher Späti sozusagen. Ja, vielleicht auch so. Auf jeden Fall war das super spannend, so dieses Storytelling dahinter zu verstehen und damit dann auch die Details auf dem Schuh besser lesen und verstehen zu können. Und ist ein toller Schuh, hat ein schönes Grau, gefällt mir sehr gut. Definitiv. Und den habe ich heute getragen. Das ist ein sehr, sehr schöner Non-SB-Dank, muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Und wie du schon gesagt hast, das Storytelling drumherum richtig, richtig gut. An meinem Fuß heute der Air Trainer 1. Der hat auch ein sehr, sehr schönes Storytelling, vor allen Dingen in seinem ursprünglichen Colorway, dem Chlorophyll-Colorway. Wurde ja damals von John McEnroe getragen und von Tinker Hatfield dafür eigentlich entwickelt, dass man einfach einen Allrounder-Schuh hat. Als damals, jetzt fange ich auch mit so einer History-Lesson an, ne? Aber ich bin ein bisschen getriggert, weil du das so schön erzählt hast. Dann mache ich das jetzt auch kurz. Also, Tinker Hatfield hat sich damals beim aufkeimenden Hype rund um Sport gedacht, naja, die Leute wollen jetzt gerade ein bisschen mehr machen als nur Tennis oder nur Basketball oder nur Gewicht heben, sondern die wollen halt ins Gym und dann machen sie eine kurze Laufeinheit, dann gehen sie ein paar Gewichte stemmen, dann machen sie hier noch ein bisschen was und dann vielleicht noch ein bisschen Basketball spielen oder halt Tennis. Und das halt mit einem Schuh, damit man auch nicht 5 verschiedene mitnehmen muss. So ist der Air Trainer 1 entstanden. John McEnroe als rebellischer Tennisspieler hat sich den dann irgendwann in den Fuß gepackt. Der Air Trainer 3 ist dann irgendwann bei Bo Jackson gelandet, seines Zeichens sehr bekannter Footballspieler, aber auch generell so ein kleiner Allrounder. Also wer die Story um Bo Jackson nicht kennt, die fange ich jetzt nicht an noch zu erzählen, aber die sollte man sich durchaus mal durchlesen. Es ist einfach krasse Sporthistorie, aber auch da eben einfach ein guter Allround-Schuh, der dann, wie soll es auch anders sein, natürlich irgendwann auch auf dem Skateboard gelandet ist und in diesem Falle trage ich heute auch tatsächlich die SB-Version des Schuhs, der dann im letzten Jahr rausgekommen ist. Stimmt das überhaupt oder kam er in diesem Jahr raus? Ich bin mittlerweile bei all diesen Releases doch durchaus mal durcheinander kommend. Ich glaube, er war letztes Jahr, aber sicher, ist auch jetzt schon wieder Oktober. Ja, doch, es könnte, aber das klären wir an anderer Stelle. Wenn du gleich das Intro machst, lese ich das nämlich nochmal kurz nach. Was gibt's eigentlich zu dem Schuh sonst noch zu sagen, außer es ist halt einfach ein unfassbar guter Schuh. Und bevor im nächsten Jahr dann alle ausflippen wegen Travis Scott und seinen Air Trainer 1 Collabs, die da ja gerade am Entstehen dran sind, dachte ich mir, ja, vom Hype den nochmal anziehen, bevor ich den dann nächstes Jahr nicht mehr tragen kann. So ungefähr. Ja, warum nicht, ne? Also für mich definitiv ein legitimer Grund. Und wo wir es jetzt dann nach Schlenkern über Ärgernisse mit dem Kundenservice und freudige Ereignisse wie den Release eines Buches dann zu Footwear geschafft haben, lass uns doch gleich da bleiben und lass uns gerne ins Thema starten. Gerne. Und das ist diesmal ein Thema, das die Sneaker-Szene, die Sneaker-Kultur wirklich seit
jeher beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Fakes. Und die werden tatsächlich immer besser. Und die Verarbeitung mancher Silhouetten und mancher Brands wird dazu immer schlechter, muss man ehrlicherweise auch so sagen. Das heißt, man muss sich mit ein paar Maßstäben, die man so in der Fake-Erkennung mal gelernt hat, vielleicht auch ein bisschen umbesinnen. Üblicherweise kann man ja danach gehen, passt der Karton denn so? Sieht der original aus? Ist das Tag auf dem Karton einigermaßen original aussehend? Stimmt das, was auf dem Tag steht, mit dem, was auf dem Tongue-Label steht, überein? Dann diese Verarbeitungsdinge, wie zum Beispiel, ist der Swoosh ein bisschen zu bauchig oder schlecht ausgeschnitten, dann ist es heutzutage ein Original. Wenn so Nähte raushängen oder ein bisschen Kleber noch. Sieht er aber aus wie mit einem Laser ausgeschnitten, dann wird es wahrscheinlich heutzutage ein Fake sein. Nein, so gibt es, und darauf wollte ich hinaus, so ein paar Erkennungsmerkmale, wie man Fakes eigentlich relativ leicht spotten kann bzw. konnte, aber wie gerade eben gesagt, die Dinger werden immer besser. Wichtig also, dass man ein kleines bisschen Ahnung von der Materie mitbringt, wenn man immer mal wieder hier und da auf dem Zweitmarkt was kaufen möchte. Und da reicht es bei weitem nicht aus, wenn ein Seller bzw. eine Sellerin noch die Rechnung zum Meetup mitbringt. Das ist sehr nett, aber seien wir mal ehrlich, dafür braucht man noch nicht mal einen Crashkurs Photoshop und man hat das Ding selbst gefaked. Legit-Checks sind auch super wichtig, also im Sneaker-Forum auf der Social-Plattform eures Vertrauens gerne einmal nachfragen, was meint ihr denn, wie sieht das Ding denn aus? Und genau diese Legit-Checks sind der USP von StockX, du hast ja eben schon StockX angesprochen. Bei denen ist es so, dass wenn man etwas kauft oder verkauft, das Produkt erstmal ins Authentication Center gebracht wird, um dort dann auf Herz und Nieren überprüft zu werden, bevor das Produkt dann weiter per Post zum Käufer verschickt wird. Und da geht es wirklich nicht nur um Footwear, da geht es um alle Produkte, die ihr auf StockX kaufen könnt, die geprüft werden. Aber wie läuft so ein professioneller Legit-Check eigentlich ab? Nach welchen Kriterien wird das Produkt geprüft? Welche Attribute sind besonders wichtig? Woran erkennt man Fakes? Ich habe ja schon ein bisschen so vom Stapel gelassen, aber wie macht man das eigentlich richtig? Und am Ende des Tages noch viel interessanter, wie wird man eigentlich Sneaker Authenticator? All das haben wir mit Adriano Arpino, der OG Sneaker Authenticator bei StockX, in diesem Advertorial in freundlicher Zusammenarbeit mit StockX besprochen. Adriano, welcome to the show. Hi, Oshun, and it's an honor to be with you guys today. Yeah, thanks that you took the time. First of all, I would like to ask you, what was the first sneaker you've ever bought? Well, that's a great question because I have to think quite far back. However, you know, I used to get sneakers bought for me, obviously, by my parents. Of course. Which I was always an Air Max fan. Being a Londoner, Air Max is a huge, huge thing here. But my first purchase with my own money, I think it would have been either the BW or it would have been an Air Max 90, which was the lime green and black colorway. But nice. Going back to the 90s, so I'm born in 92. I'm currently 29 years old, going on 30. One of my first Air Maxes, which I actually have on a picture of me on the London Eye when it first opened. So we're talking about 2000, 2001. I'm wearing Air Turbulence, so something we don't really see anymore. Wow. Yeah, but my first purchase is, I think it was the 90. It was the lime green 90 and then the BW maybe. Nice. Have you been happy about the whole celebration of the Air Max 90 and the Air Max BW? Yeah, absolutely. I was actually so grateful that in 2020 we got the retro of the infrared. So we saw a return of the infrareds, and actually super happy about the neon 95s because that was one shoe I always loved that I didn't have, man. And it's I love that shoe, and in fact I've still not worn them yet because I'm trying to find a good occasion, because in London, this is why I have a high quantity of sneakers, is because they get ruined so easy because our weather is so bad. Yeah, but that's almost the same thing for Germany, so I definitely get what you mean. Of course, you're from London. London is one of the major cities for the European sneaker and streetwear culture. But was it especially the town itself, or what brought you into the scenery?
I would say the people around me. I grew up in inner city London, so very urban London, in an estate. So in buildings where there was a lot of kids like myself would be in a playground playing football, or we'd play what we call council estate games, like runouts. So it's like a hide and seek, but more of a comradey kind of version where there's two teams. And my school as well, and all the older guys in my complex, they always had these cool kicks, man, and I'd say 90% of the guys were always in Air Maxes. It was that Air unit that done it for me. That was what really made me fall in love with sneakers. It was something sporty. I've always loved sport, so I've loved football mainly and running. So that, of course, was designed around sport. And if you remember back in the early 90s, if you see, for instance, football teams' uniforms. So, of course, in the early 90s, Italy were sponsored by Nike, Brazil were with Nike, and you would see like Maldini in this insane fit. With like 95's part of their uniform. I mean, like, what the hell? What are these guys wearing? I need to go get that, man. But, Air Max. And pretty much where I was raised was the biggest, let's say, introduction into this world for me. And my secondary school, as well as my primary school, we did not actually wear uniform. And in the UK, every school has uniform. So my secondary school was actually a school of art. So their ethos was, just wear what you like, as long as it's nothing too, offensive or political. So my attire back in school, my early days of secondary school, was just Nike tracksuits and woolly hats, and if it wasn't an Air Max, I was actually wearing AstroTurfs, because we'd play football at break and lunch times. So R9s, Total 90s, and Air Max 90s. London is an Air Max town, definitely. Definitely. Have you been back in the day some kind of a sneaker spotter, or did you always looked on some details? Because I'm asking this because you started at StockX in 2018 as an authenticator, and I'm asking myself, what brought you to this job? Obviously, we was a startup. StockX started as a startup, and when they came to London, they launched an event where people went down and got to check it out, got to network with people. And my good friend at the time was working in marketing, and he reached out to me and he was like, hey man, like, I know you're passionate about this stuff. Do you have any idea about authentication and stuff? I was like, well, I kind of know the difference between real and fake, because being originally from the south of Italy, so Naples and the Amalfi Coast, you see fakes being sold literally on the street. So I would sometimes look at them and think, like, why are you guys, this is when I was a kid, why are you guys selling these sneakers for 30 euros when this stuff costs like 120 euros? And then that's when I started thinking, okay, this is fishy. Let me have a look into it. And, it's also being passionate about it. When I'd go to buy, so before StockX, there was either resellers or just pretty much other online sites. It was pretty untrustworthy. My desire to come to StockX was also to make sure people passionate like myself receive authentic goods. So my friend reached out to me based on my passion, with my passion being sneakers as well as the community. So the community, spending money on something authentic and not fake and being scammed. How was the process in getting the job? Have you 10 sneakers in front of you and you have to legit check them, and then they say, oh yeah, man, you did a good job. Now you get the job, or how was it? Of course, for the people who are curious, they that's what they may believe. How's the process? Do you just guess if something's real or fake? Do you talk about it? In reality, at StockX, we have a great training program that lasts quite a couple of months. So obviously there's different approaches to sneakers, which then, with your own touches and knowledge, as well as the great information StockX, provide with the training program, is where you then,
gain your knowledge and understanding and experience. So of course, when I came here, it was more about, again, this was at the beginning, so things would have changed over the years, but it would have been more about my background, my involvement with sneakers and the scene and the community, and pretty much my will to learn. And of course, going by the training program it was provided, I was then able to gain extra knowledge and experience, which now I'm a senior authenticator. So I started off as a small fish in a big pond, and here I am growing. The authentication is a major USP for StockX. StockX kind of invented it for the sneaker and streetwear culture. Absolutely. And everything else in this cosmos, because we are not talking about sneakers anymore. We're talking about music, trading cards, other collectibles. What is needed to apply in your team besides like the passion factor you already talked about? What does a good authenticator need? The desire to learn, I'd say, to also understand that learning is endless, because in my personal experience, okay, maybe 2 years ago, I was able to maybe determine the difference between an authentic pair of an all-black Pirate Black 350s. But things change over time. You know, when something's released, the first batch of fakes that are onto the market are usually super trash. But things do get better. And things do get challenging. So it's, you know, being able to always stay on your toes and understand that you will always learn new things. So there's even things that will come in today that will, you know, sort of get my attention and, you know, take me more time to have more of a detailed look to make sure, okay, yeah, this is fake because of this. But then you sort of notice where things are getting better and improving with these fakes. But of course, everything is categorized between a bad fake, a decent fake, and a great fake. So my answer to your question, to put it as brief as possible, was the desire to learn, as well as having the passion, I'd say, because, you know, with StockX, it's never really been, hey, you know, you need to know absolutely everything to be here. Once someone's here, of course, it's more born from their passion and involvement to get here in the first place. That individual will then be provided a very great training program, which then it's down to them how they then use that into their journey, really. So how does a typical authentication process look like? Is it a huge team circling around a sneaker, discussing whether it's real or fake, or is it an assembly line? How long does it normally take to authenticate a sneaker? Yeah, so it's not quite everybody gathering around. And funny enough, actually... 20 people standing around on the table. Yeah, you know, everyone giving an opinion, sort of like a lab, you know, with magnifying glasses. Nothing like that, actually. It's more of a process, you know. You get the sneaker, you do your checks, and then you pass it on to a different department, let's say. So, of course, I'm the authenticator. That then goes to a processor. So once I'm happy with everything, I tag it, give it to a processor, they pay out the seller, all the information comes out for the buyer, and then it just gets shipped out, really. But what I was going on to say is, before authenticity, so of course, when you think about legit checking, you think about, okay, is these real or fake, yes or no? It's way more than that. You know, it's, okay, let's say you sell a Travis High, you know, US 9. You list that on a StockX, but you may have actually physically had an 8.5 or an 8. People do get confused with sizing or even the condition of the shoe. Sometimes people, I don't know how, but people don't gather that we only deal with dead stock, or people sometimes try their luck. So, you know, they might use a pair, give it a little clean, and then send it in. So before I actually check authenticity, I'm making sure the sale corresponds with the actual sale, you know? So I'm checking the size. So that's why we have to put the paper in the box, so that you get all the information, combine it with the shoe. So I'm sure you're familiar with that invoice, right? It comes with a QR code.
I scan that QR code, and that information on the paper then translates onto my screen. So I will then, make sure that everything corresponds. So the size, the product code, the product itself. And, of course, when you have knowledge of a certain sneaker or product, so for instance, using in this example, the Travis Scott, I know they come with additional laces. So I need to make sure that all accessories are there, that the size is fine, that the defects are, null to a minimum, and that they're not used. And then I check if it's authentic. And do you have all the knowledge in your head about footwear and how to spot fakes? Is it just there anywhere? Or do you have something like a checklist as well that gives you all the information about the number of additional laces and other specials like the wrapping paper, for example, or even hints how to spot a fake? Well, we do have a database, you see. We do have a database where we have knowledge managers, that will always try get as much as information as possible available to everybody within the network. But most of it is down to experience as well. So, of course, when something has just released, the only way to find out is by obtaining the product in hand. So, for instance, okay, let's say something releases today. By next week, we get 50 of those products. But we always have someone who's ahead of the game here at StockX. As a whole, we're pretty ahead of the game, so we kind of know what things come with. So the database we do have will inform all of us what things come with. And of course, there's different tiers of authenticators. So, the most experienced to the least experienced. And then, the most experienced will then inform the team, hey guys, just look out for this or look out for that, make sure that it comes with this. Or, there's some products that do have accessories that might not always be present there because some retailers will not actually receive it from the source, such as, let's say, Nike. So some things may get away with passing without a certain accessory. That also, mainly depends on where it comes from because not everything actually gets to retailers with accessories. But hey, just for example, sometimes the lace bag is not attached to the shoe, right? Yeah. And maybe it has just a malfunction from the production. Is this a major issue for an authenticator, or is it all good as it is there, at least with the laces in it, but just not in the right position? No, I wouldn't quite call it an issue. As long as the accessories are present there with the product, it's not an issue. It's if it wasn't there, then it would be an issue. So, it doesn't necessarily have to be attached to the lace hoop. As some sneakers will come with like a hang tag as well with the small chain. That sometimes falls off. It's no drama at all. As long as it's there, it's fine. And then, of course, the way we package stuff is always in factory style. So we make sure it's neat and not crazy and, unorganized. So as long as it's there, then we're good. Okay. Let's talk about the situation if the lace bag would not have been in the box and a pair of additional laces is missing. Is this a direct reason for cancellation, or do you approach the customer then and ask if he or she is just all right with that? No, usually it's a straight up cancel. Luckily, though, however, there has been times where we would receive a product with a missing accessory that we might have a spare here. Which in this case, if we do, then we just use the spare and throw it in there because just to honor the sale, for the customer experience, we don't want to create disturbances. We'll just throw it in there. But for most cases, if the missing accessory is not there, then it's a cancel. Sometimes it happens that a box has just some scratches and dents, right? Not completely destroyed, but also not in a condition 10. Of course. And this could have several reasons. I mean, is this an issue? Because it has nothing to do with the authenticity of the shoe or its condition. Yeah, so of course this all depends on the amount of damage to the box. So of course, we're all aware that things in transit or
you know, as you said, in store can slightly get damaged, like with a minor crush. Usually with minor things, it's not really an issue. It's generally fine. But if something is, you know, really badly crumbled, then we'll put it down as a damaged box. But there is, let's say, a leeway where if it's not too bad, but there is slight damage, but to a very high value product. So like, let's say it's something from the 10 collection of the Off-White, and there's quite a bit of a damage. You know, we do sometimes, in most cases actually, reach out to the buyer, hey, this is how it came. Are you happy to proceed with this? If not, it will get declined. If they are, then we just run it through. So I would say it does depend on the severity of the damage. But for something that's super cheap, you know, you kind of put yourself in a buyer's shoes as well. If something is like 60 euros, for instance, you know the buyer is, you know, most likely purchased that with the intent to wear the sneaker and go out and just use it. Whereas, you know, there's different categories of buyers. There's people that purchase stuff to invest in. So people buy things to then just hold on to try sell down the line, or just collectors, people will buy just to store to have in their collection. So you have to consider these things when these products come through, because then of course as a collector I don't want my box to be battered, do I? But if something's super cheap and I know I'm going to wear it like a standard GR, or you know, like an Air Force One pure white, if the box is a bit damaged, man, I don't care. Is it easier to legit check older shoes, or is it easier to check newer shoes? Especially when we talk about like boxes and paper and extra laces and so on. That's a good question. Generally speaking, I would say it's probably easier. Well, it's quite equal, but I'd say newer shoes, because older shoes, especially from, let's say, 10 to 20 years ago, the condition changes. So like, as you will know, an air unit will start to pretty much fog out and become weak. So in that instance, you will then have to use your decision making. But, you know, as a buyer, if I know I'm buying something that's 10 to 20 years old, I don't expect it to have the shelf life of when it first came out. So I do expect some yellowing to it. I do expect, you know, for it not to be in the most greatest condition, like it wouldn't uphold as well as, you know, and it also depends how it's stored. So I would say it's harder to go through the older stuff for that reason. But at the same time, you know, as a collector myself, you know, generally speaking, people that buy older products will understand that it won't have its brand new, fresh form when it came out of the store, you know. What was the most impressive, or maybe the most high-priced shoe you've ever had in your hands to legit check it? Do you remember? Yeah, well, there's actually 2 or 3 things. Yeah, tell us. Yeah, man, for sure. So we actually had a friends and family Travis Scott Jordan 4 come in, the purple color. Really? Yo, it created a lot of enthusiasm. Let's just say that everyone was super happy. Was it an international sale? Someone from the US sell it to someone from Europe, or does really someone from Europe has it in his hands? I don't remember where it came from, but I do remember it was going out into the States somewhere. Usually these things are anonymous, so we don't actually know. Yeah, of course. Of course, you know, curiosities then spark out. Damn, who's spending 40,000 on a sneaker? You know, it's like, where's this going? That's more of an internal thing as a curiosity, but that stuff don't go out, you know. We don't know nothing. So with that, it's purely anonymous. But I believe it did end up in the States somewhere. And but yeah, we was lucky enough that it came to our center here in London. That was definitely one of the sneakers that created a lot of enthusiasm, and I think that went for around $40,000. And wow, it was an immense price. Crazy. And the SB Dunk Paris, that came in. To which coincidentally, now I don't know,
But coincidentally, that came in here, and not long after, Kylie Jenner posted a picture with them on. So the theory may be that could have been her pair. It could have been, but we don't know. But I guess Kylie Jenner buys a lot from Creation Style. Like Travis Scott did, because they connected really well. But who knows? Maybe she has done the way and buying on StockX, because you get the Paris dunk at yours. This is just a possible coincidence. Of course, I wouldn't know. But it's just quite funny, Hey, we've got this sneaker come in, and then all of a sudden you see it online again, on someone's feed, and it creates excitement again. But it's probably a coincidence, I'd say, because as you said, surely people of high profile have their people that get their things for them. That being said, I'm sure so many people, from celebrities to people like ourselves, buy on this platform. So, definitely, yeah. Yeah. Talking about fakes, what was the most ridiculous fake you've ever had in your hand? So ridiculous as in the most trash? Yeah, kind of. Probably a Chicago Off-White. Okay. But regularly, I'd say many Jordan 1s are replicated. And man, I've seen some trash, man. And just from the box, it will come in and you look at it and think, what the hell is this? Wrong size tags and stuff like that? Actually, there was a 350. Oh, okay. It was a reflective black 350. And what was funny is it had its own information on the size label. So usually you see it will have, the colorway, the product code. This one just had its own thing. And we was like, yo, what the hell is this? I forgot what was on the box, but it was super funny. And in fact, it was quite humorous, and we all had a laugh about it. I completely forgot what they had on there, but it was ridiculous, man. And I think instead of Yeezy, it said Yeezy. It was like 2 Z's. Wow, creative. Yeah, so that was definitely done by someone that probably saw the picture online somewhere and thought, yeah, I can replicate these. And they were completely wrong with it. Would you say fakes are getting better and better these days? Yeah, man, definitely. In fact, recently, something I've been quite shocked by is the Travis fragments that just released. There was some that came through that were fake, but man, they weren't terrible. They were decent fakes, and fakes do generally get better over time. The more research goes into them, they try to see, okay, where can we get this right? And as I was mentioning earlier on, is there's different categories of fakes. So people actually are able to buy a cheap fake and more of a expensive fake, if that makes sense. You can purchase a fake for quite a pricey amount because it's really good, but there's always a giveaway. No matter what, there's always a giveaway. But yes, fakes are getting better. They are improving. What happens to a fake item when you spot one? So how does the process in the back look like for the buyer? Well, yeah, so the sale will get cancelled and the product will go back to the seller. What would happen to the buyer is then we will, with algorithms, we will then match another product to come in so the buyer gets what they, of course, purchased. Unless it's something super rare and there's nothing else flowing about, then unfortunately we would have to give out your product didn't meet authentication requirements and we had to cancel it. But usually for the buyer's experience, we'll then match something else and they will still end up with a product. As for the seller, it depends, you see. So if it's somebody that's continuously tried to sell fakes or someone with a brand new profile, they may get a penalty because you're trying to scam the system, basically. You're trying to play the system, you've attempted to make fakes. People have had their account suspended, to which then they will make a new account. And, it's like, yo, man, what were you doing? However, there are instances where someone might be a legitimate seller. So someone that sells a lot, never had an issue, but they may have purchased something off a reseller or from elsewhere, to which, to their understanding, they didn't know
that they've purchased a fake, they've ended up selling it on StockX, and unfortunately they get the news that their product is fake. In that instance, because of a good background, we'll just inform them, unfortunately it didn't meet the requirements, but because you're an active customer, you won't have a penalty. Yeah, absolutely. Like, please make sure that this doesn't happen again, right? And I guess a lot of sellers are kind of surprised to hear that their item is fake. Yeah. Well, that's the thing. We always do our due diligence here. We always, it can happen. It can happen where somebody that sells a lot ends up with a counterfeit product in hand because they've purchased it off what they thought was a trustworthy seller, but in fact have received something counterfeit, and they were just pretty much fooled in a way. But it does happen, but of course we don't punish that person because they have a great background and history with StockX, so we would always want to continue satisfying the seller. But hey, which brand has the most fakes at the moment? Is it Nike, Adidas, maybe still Yeezys, which I guess were leading the statistic Absolutely. a few years ago, or even another brand we do not have on our list? Yeah, I'd say between 2016 and 2018, this is when Yeezys had a incredible aftermarket value. This is when 350s were selling for $1,000 plus, that they were heavily faked. Yeezys in general, they're still up there with fakes, but I'd say Jordan 1s are the most faked. And as of this year, the Jordan 4 Off-White Sail colorway, what a sneaker. It was a big release, and those were faked a lot this year. But yeah, I'd say Jordan 1s. Of course, the Jordan 4 Off-White was one of the most common fakes that we received in the last 6 months, I'd say. But Jordan 1s in general, so many fakes. I see more fakes of them now than Yeezys. That is what you said, because when a shoe got its own hype, of course, there will be more fakes in the market. Absolutely. But yeah, that's underlining what I thought, that the Yeezy brand was back like 2 or 3 years ago, that there have been a lot of fakes now, and now it's more like the Jordan brand. But it's crazy to see. Talking about seeing, when you're walking down the streets, not being in your job right now, but like on the way to your work or back home, do you spot a lot of fakes, or is it more like you're seeing shoes and you're always thinking about, okay, this one is fake, no, this one is real, or is it fake? Or let's face it in another way. Do you take your job back home with you? I do, man, because I feel very grateful and lucky to be in my position. So I don't just come into work and then that's it. When I go home, that's it, everything finish, out of office vibes. No. I do like to put in research. So we have an area here in London called Camden Town, which I live quite near. And funny enough, sometimes I'll go there just to see what fakes they've just got. And I'll have a look at them. Just to try be ahead of the game as well. Because again, like I said earlier, knowledge is endless when it comes to this. You don't just learn about a product today, cool, I know everything about it. There's always improvements. So I always like to have a look around and see, let me see what's about. But as you were saying, do I look at maybe on feet? Yeah, man, I out of habit, I always see what people are rocking. And there will be a time or two where you're like, damn, man, what the hell are you wearing, bro? Like, that shit's fake, man. Like, do you go to the people and tell them, man, you're wearing a fake, I'm sorry to tell you? Not quite, no. I kind of mind my own business in that regard. Okay. But one funny time, this was at Tottenham Court Road station, at the Underground station. Someone was wearing a fake Fearless Jordan 1. So the patent leather one with it's the UNC to Chicago colorway. So it's blue, white and red. It was trash. And what was fucking hilarious, this guy was rocking a fake StockX tag on the sneaker. Really? And yeah. Wow. I think I've got a picture somewhere. I'm standing there looking like maybe if someone saw me, they must have been like, what the hell is this guy doing? But I've zoomed in, I've taken a picture and I've sent it to my colleagues like, yo, check this guy out. And what's funny,
the tag was on the right shoe, and we never tagged the right shoe. Crazy. People So, even fake that. That's crazy because yeah, I man, guess we have fake. I guess the one knows that he's wearing a fake, but he tries to authenticate his fake shoe Yeah. by putting a fake StockX tag on it. Well, exactly. Of course, you know, when we first started up, I was seeing, it's not as common now, but we would see many things come in with a fake tag attached to it. So, of course, I think earlier on in the StockX, you know, launch era, people thought, okay, how can I fool people that these are legit? Cool, I'll just stick a fake StockX tag because then it seems like it's legit. But then again, there is a difference between a real tag and a fake tag, you know? What about your friends? Are they coming to you and say, Adriano, could you please check my shoes? Can you tell me, is this right or is this wrong? And so on. And you're Bro. like, guys, please, let me alone. Okay, when it comes down to very, 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 very close friends, cool. But man, I've had, you know when you get those on Instagram, you get those message requests. Yeah, of course. Yeah, I get them frequently and be like, hey, I read an article about you and I hear you're a sneaker authenticator. I have these. Do you mind checking them over? I'm just like, man, leave me alone, man. I feel you, man. Leave me alone. StockX is on the market for about 5 years or over 5 years now. What do you think? How will this marketplace evolve in the next couple of years? To start off that question, StockX have been incredible because when I started, we was just sneakers and streetwear. Sneakers and streetwear. Now we have electronics, we have collectibles, we have trading cards, you know, Pokemon cards. We have, when I say electronics, PlayStations, AirPods. The catalogs have grown. Luxury items, so handbags, belts, sunglasses. And it's been incredible. So from where I came into at present, there's been a great improvement and advance with the business model, the business itself. Like StockX does actually live up to its slogan. It is the stock market of things, you know? And I feel in the near future and in the next 5 years, let's say, it's only going to get better and better and better. And, you know, it comes to my surprise, you know, that we have things like PlayStations and other electronics. So who knows in the next 5 years what we'll have. The last time we talked to Derek Morrison, episode 78, for those who are interested, we said maybe one day you can buy a Porsche at StockX. Who knows? And he was like, yeah, who knows? So who knows? You never know. Because when I started, I would have never thought we would be doing beats by Dr. Dre. I wouldn't have thought that would land at somewhere like StockX, because when I first heard about StockX, it was my place to pretty much understand what a product, well, what a sneaker was selling for, or what something from Supreme was selling for. So StockX was my place for that. But now headphones, you know, phone cases. You know, so I think not only that, I feel like there'll be interesting things because, you know, trends, they do kind of change and new things always come up. And it seems like StockX are ahead, you know. And who knows, you know, now there's this big craze on NFTs, crypto, and trading, all of this stuff. Who knows if StockX may end up being a platform for those things as well. Yeah, you never know. We talked about the future of StockX, and now I want to take a look into your past years with StockX. What was your most memorable moment with StockX? As an authenticator, I am now a senior authenticator, so there's different levels, you have different tiers, right? So of course, when you start off your career at StockX, you know, you won't necessarily be doing the most, let's say, high value products because of the risks. You know, we call these high risk products because of course you're still in a learning process. When I done my level 2 test, which was, you know, you were given a bunch of sneakers to look over,
and you were examined on your knowledge on those sneakers, as well as just spotting out any defects or, pretty much the similar authentication process as you would normally do, but on more expensive sneakers. And my biggest achievement was that test, the level 2 test, where I scored 100% in it. And at that time, it happened to be that I was the first sneaker authenticator to achieve 100% score. So I would say that is definitely something I hold in my locker as my biggest achievement here and a great memory at StockX. Wow, congrats. Going on to pretty much talking to the media, so such as these kind of things, like I'm doing with you guys, I see this as a personal achievement because when I started at StockX, I was never expecting to be talking to the press, let's say, and I remember not my first actually, it was my second or third press interview was with GQ magazine, and we was currently doing Sneakerness in Milan, and I was in Milan in this office getting interviewed by an Italian journalist, and I was like, damn, like, is this happening? Crazy. So I'd say that was more of a fun achievement, but I'd say my biggest achievement as a sneaker authenticator was scoring 100% in my level 2 test, which at the time I was the first and only person to achieve 100% score. Crazy. Congrats. And like you said, the most nicest part is when you have the possibility to talk about whatever you like. And in our case, it's sneaker and streetwear, and talking about our passion and what we are liking and maybe why we're not liking everything. But, talking about all this stuff, and right now we're talking for 45 minutes, is a very nice thing to do. So Adriano, many thanks that you took your time. And thank you for having you on the interview. Hey man, it's been a real pleasure. Thank you for having me, first and foremost, and all the best to you guys. I look forward to hearing more of your content, and keep the culture buzzing for you guys in Germany, man. We will. See you soon, or talk to you soon. Thanks, Adriano. Yes, sir. Take care. All the best. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 90. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir gerne mit euch teilen. Dorian Dayan schrieb: entertaining und informativ, ein super Podcast mit 2 sympathischen Typen. Ich bin erst vor 2 Tagen auf das Format gestoßen und habe jetzt schon knapp 10 Folgen gesuchtet. Weiter so, Jungs. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Oshun, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.